వర్కర్ కాదు సరే కాదు ప్రస్తుతానికి ఏం చేయలేం ట్రైపాడ్ తెస్తాను రేపు. సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ డియర్ jurisprudence students. My topic for today is regarding sanctions. If possible, I will tell the bias also. For the present, let us discuss sanctions. So, you all know that jurisprudence is what happened before the framing of law. You all know skill in law, knowledge of law. So, our today's topic is sanctions. Please remember, Austin described sanction as one of the important elements of law. Actually, this term sanction is derived from Roman law. Here, at the outset, I want to warn you that sanction means not permission. Sanction means it amounts to punishment. So, it's a restriction. Please remember, sanction is a restriction. Right? Why sanctions are necessary? Classic example or burning topic. We are all expecting, or the newspapers are discussing that Russia is ready to declare war against Ukraine. And the NATO forces, North Atlantic Treaty Organization, so belonging to or having support from America, they are pressing Ukraine to become a member so that they can put their base in Ukraine. Of course, for which Ukraine is not actually is not interested also. But if war is declared, Russia may get some sanctions from the UNO, United Nations Organization. Definitely, Russia will be imposed sanctions. What type of sanctions? Diplomatic sanctions, financial sanctions. Suppose if UNO says that Germany should not purchase petrol from Nord Stream from Russia, then what happens? Economic sanction. So please remember, in international law, sanction is the most important topic. So sanction is nothing but restriction. Suppose if you want to file a case against a government authority, if you want to file a case against the Chief Secretary of AP, can you file? No. If you want to file a case, sanction under section 197 CRPC from the government of Andhra Pradesh is necessary. That's why sanctions are nothing but punishments. So we might have discussed different theories of sanctions. So Salman stated that the term sanction was meant to be an instrument of coercion. What is coercion? Put a person under threat. Coercion means putting a person under threat. So it is an instrument of coercion. So what is the use of coercion? By which an imperative law is enforced. Please remember, imperative law is enforced. So please remember, sanction is nothing but restriction. Right. So normally sanctions, they do come in international law, and it also comes in CRPC, that is Code of Criminal Procedure, section 197. If you see 197 CRPC, definitely whenever you file a case against a government officer, a public officer who is appointed by the government, sanction is 100% necessary. So to enforce an imperative law, definitely sanction is what is imperative law? Please remember, go back to John Austin's imperative theory. So what did John Austin say? So you might have studied the analytical school of jurisprudence. In the analytical school of jurisprudence, John Austin said, law is the command of the sovereign. Imperative, you are destined to follow the law. There is no other. If you do not follow the law, definitely you will be liable for sanction. That is punishment. So John Austin's imperative theory, we can call it as legal positivism or positive morality. All these things will come under the jurisprudence before the topic of the sanction. So why I am mentioning the jurisprudence is because you are studying the subject. You are going through the video relating to the jurisprudence. So imperative theory you should not forget. Legal positivism you should not forget. Positive morality, all these is combined together, it gives to
define the so-called John Austin's American philosopher's theory, that is imperative theory of law. Right? So, to apply the imperative theory of law, sanctions may be necessary at some time side. So, please remember, sometimes to deliver or to give the complete justice, please remember, sometimes there may be some sanctions by judge. That means this type of sanction, judicial sanctions, that while giving bail under section 439 CRPC, the judge will say, they will give a sanction. You have to surrender the passport to the police station. You should not move out from Hyderabad, or you should not stay in Hyderabad. Daily you have to go to the police station and something you have to report like that, they will say. So this is the problem. Please remember, this is also one kind of sanction, right? So different types of sanctions will be there. Number one, criminal sanction. Second is criminal civil sanction. Then coming to international sanctions, which is more important. Then economic sanctions. Then military sanctions also, they are there. So all these sanctions are applicable in the jurisprudence, applicable in the law also. Now we'll go to the criminal sanctions. So criminal sanction is nothing but punishment. So this is a deterrent action. Deterrent action, which is deemed to be, actually present days, it is deemed to be unacceptable and also undesirable also. Now we are going to go through the phase of the so-called welfare state. So rehabilitation. Previously the sanctions were deterrent theory. Deterrent means if the person is accused of rape, if he is convicted for rape, definitely 10 life imprisonment, that's all. He is convicted of murder, death sentence, that's all. Deterrent theory. Then retributive theory. Retributive, you may be knowing, kannuku kannu, lete pantiki pannuku pannu. This is the theory, retributive theory. Please remember, this is also, for some time it was accepted, but for that sanction is necessary from the High Court. Then in present days, incapacitation. Of course, this sanction is there, but in Indian law it is not there. Suppose if a person is convicted in a rape case, then in foreign countries they will give some injunction which makes him incapable of committing the so-called sexual act. This is incapacitation. This is applicable in other countries. I think so far in India it has not seen the light of the day. And rehabilitation, this is also a sanction, this is also a type of punishment, but rehabilitation, so many methods. Suppose rehabilitation sanction is, please remember, if X was given 5 days, if X was found in a case of drunk and drive, he should be sent to jail for 5 days. So therefore, now as a part of rehabilitation, the judge will say, come on, you go and undergo the traffic course. You go and do the traffic duty at Charminar Center. You go and raise some plants in the traffic islands like this. This is also a sanction. This is also a punishment, but a rehabilitatory sanction. Understood? These are the sanctions called as criminal sanctions. Now we will go to the civil sanctions. So normally civil sanctions are, suppose if a contract is violated, right? If a contract is violated, the sanction will be in the form of monetary compensation. You have to compensate. You have to do your specific purpose of recouping the so-called 10 lakhs or 10 like that. Breach of contract or tort. So civil liability tort. What is the sanction? Suppose if you are going on a road and if there is a ditch, you fall, and due to the fault maintenance of the R&B, you file a case of tort against R&B. So the court will give the sanction to the R&B authorities not only to repair the road but also to pay compensation for the injury caused to the client. So this is the sanction. And quasi contracts, definitely in civil law, court will not keep quiet. Already I told you quasi contract. I have given the example of unjust enrichment. So a boy, out of his over excitement, he books an iPhone, cost about 1 lakh or so. Immediately his father chides him, due to which he cancels the order. But the people send the iPhone and they say that you have to take the phone, if not you have to pay the demurrage of 20,000 or so. So when the matter came to the court said,
even though it is not a contract, you deem it to be a contract, quasi-contract. So unjust enrichment. By the act of an innocent boy, you should not get enriched because they are financially poor. So sanction is given. You have to take back the iPhone. So this is one type of sanction under quasi-contract. So likewise, ownership, possession, I think we have discussed in detail sanctions regarding the owner. That is right in rem and right in personam, all these things we discussed. So here, please remember, in civil law, there is no punishment. There is no, our punishment is, we can say, there is no severe punishment. Already in criminal law, we have discussed the different theories of punishment like deterrent, rehabilitative, incapacitative, all these things. So in civil law, no such a sanction will be there. Only simple sanctions will be there. Now we will go to the international sanctions. This is 100% important. Since you are also having the topic of international law, please remember, just now I gave the example of Ukraine. So if Russia declares a war against Ukraine, UNO will definitely impose some sanctions. I told the case of dispute between India and Turkey regarding the export of the so-called cotton. So yes, UNO has placed sanctions on India in the export of the cotton to Turkey. Likewise, so many cases are there. So sanctions are imposed by, please remember, according to UN Charter. So United Nations Organization, which is an embodiment or epitome of 193 countries, it is authorized to give some sanctions. Please remember, different type of sanctions. Sometimes here I want to tell you the diplomatic sanctions. They are important. So what are the diplomatic sanctions? Please remember, suppose same conditions, if there is a war between Ukraine and Russia, already they have occupied Crimea, now Donbass or something they want to do it. So if it is occupying Donbass, then definitely diplomatic sanctions will be there. What happens is the diplomats in Ukraine, they will be called back, and Ukrainian diplomats in India, suppose an Ukrainian diplomat is there in Moscow. There is a war between Moscow and Ukraine. Then what Moscow will do, Moscow or Russia will declare him as a persona non grata. This is a sanction. అంటే అప్పటిదాకా అతనికి వచ్చే బెనిఫిట్స్, అతనికి వచ్చే బంగ్లా, అతనికి ఉండే మనుషులందరినీ విత్డ్రా చేసేస్తారు. టిల్ సచ్ టైమ్ హీఈస్ అ పర్సన్ ఆఫ్ గ్రేట్నెస్, చాలా గొప్పవాడి కింద లెక్క, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు. బట్ when once diplomatic sanction is there, the diplomacy will be withdrawn. He will be treated as a persona non grata. అతనికి ఉన్న ఫీలింగ్ని పోతాయి. సెకండ్ డిప్లొమాటిక్ శాంక్షన్ ఏంటంటే దే విల్ ఆస్క్ హిమ్ టు గో బ్యాక్. సో రష్యాలో ఉన్నటువంటి ఉక్రెయిన్ యొక్క అంబాసిడర్ని వెనక్కి పంపించుకుంటారు. అలాగే ఉక్రెయిన్లో ఉన్న రష్యన్ అంబాసిడర్ని వీళ్ళు కూడా వెనక్కి పంపించుకుంటారు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా, సపోజ్ ఉక్రెయిన్లో రష్యన్ అంబాసిడర్ ఉంటే ఉక్రెయిన్ గవర్నమెంట్ విల్ సే, సార్ యు ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ పర్సోనా నాన్ గ్రేటా, బెటర్ యూ గెట్ బ్యాక్ టు యువర్ మాస్కో. సో ఇలా దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డిప్లొమాటిక్ శాంక్షన్. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ లా. అలాగే ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. అసలు యాక్చువల్గా ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్, బికాజ్ వీ డిపెండ్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్, ఈజ్ ఇట్ నాట్? చాలా సందర్భాల్లో మనం మన కంట్రీస్ నుంచి చాలా మెటీరియల్ ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వాలి, కొంత మెటీరియల్ ఇంపోర్ట్ కూడా కావాలి. మనకేదైనా తగాదు వస్తే వేరే దేశంతో, డెఫినెట్లీ యుఎన్ఓ పర్టికులర్ టైం దట్ కంట్రీ విల్ ఆల్సో, సో దే విల్ go for economic sanctions. Actually, this happened in the case of Iran. Previously, Iran was the biggest supplier of petrol to India. But due to the sanctions, threatening of sanctions or by coercion from America, we stopped taking petrol from Iran. ఎందుకని భయం, శాంక్షన్ వస్తుంది. సో శాంక్షన్ ఇచ్చి ఇరాన్, ఇక్కడ శాంక్షన్ ఏంటి, ఇరాన్ పెట్రోల్ మీరు కొనకూడదు, కొంటే ఏం చేస్తారు, అమెరికా నుంచి ఇంపోర్ట్స్ ఆగిపోతాయి. సో ఎందుకులే తగాదా అని చెప్పి. సో దీస్ ఆర్ ది ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంపోజింగ్ ఆఫ్ హెవీ ట్యాక్సెస్, ఇది కూడా ఎకనామిక్ శాంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చైనా నుంచి సిల్క్ చాలా తక్కువ రేటుకి వస్తుంది. సో ఇండియా ఏం చేస్తుంది, దాని మీద హెవీ ట్యాక్స్ వేస్తుంది. ఈజ్ ఎకనామిక్ శాంక్షన్. ఇలా అలాగే మన వస్తువుల మీద వాళ్ళు కూడా వేస్తారు. యాక్చువల్గా మనకన్నా ఎక్కువ జరిగింది ఇరాన్, చైనా వర్సెస్ అమెరికా. యాక్చువల్గా హువాయే కంపెనీ కూడా తీసేతలు పడేసింది. అఫ్కోర్స్ ట్రంప్ ఉన్న టైంలో నవ్ డేస్ దేర్ ఇస్ సమ్ రికన్సిలియేషన్, జాబ్ బయట నుంచి బాగానే.
So please remember, these are the economic sanctions. Export of certain kinds of goods from some countries. Economics. ఈ యొక్క ఇవి తీసుకోవడానికి లేదు, ఇంపోర్ట్ చేయడానికి లేదు, బ్లాకింగ్, సో మెనీ థింగ్స్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ అదర్ కంట్రీస్, లేకపోతే శాంక్షన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. దెన్ మిలిటరీ శాంక్షన్స్. ఎట్ టైం ఎంత చెప్పినా వెళ్ళా. ఉక్రెయిన్ మీద రష్యా యుద్ధం చేయడానికి రైట్ అయింది. అప్పుడు యుఎన్ఓ కెన్ డిక్లేర్ ద మిలిటరీ శాంక్షన్. మిలిటరీ ఏంటి? దట్ ఈస్ ఫర్ టార్గెటెడ్ మిలిటరీ అటాక్స్. సో ఒక పర్టికులర్ ఏరియా, క్రీమియా ఉంది, డౌన్ బేస్ ఉంది. సో ఇక్కడ క్రీమియాలో రష్యన్స్ ఎక్కువ కాబట్టి ఈ ఏరియాలో మామూలుగా రష్యన్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు విత్డ్రా చేయాలి. యాక్చువల్గా ఈ యొక్క మిలిటరీ శాంక్షన్స్లో దే సెండ్ దేర్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్సెస్. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ దే విల్ బి సెండింగ్ దేర్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్సెస్. కానీ శాంక్షన్ వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేయాలి? అక్కడ ఏంటంటే రష్యన్ మిలిటరీని వెనక్కి పంపించేయాలి. రష్యన్ మిలిటరీ మీద యుద్ధం చేయమని పంపరు, అంటే అడ్డం తిరిగితే యుద్ధం చేయమంటారు, కానీ మామూలుగా వెనక్కి పంపించేసేయండి. లెట్ పీస్ ప్రివేల్. సో ఇక్కడ మనం శాంక్షన్స్ చెబుతూ మర్యాదగా, బికాజ్ యూఎన్ఓ పెద్ద కంట్రీ, పెద్ద ఇది కాబట్టి పెద్ద మనుషుల మాట ఇలాగే ఉంటాయి. మిలిటరీ శాంక్షన్స్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. టార్గెటెడ్ మిలిటరీ స్ట్రైక్స్. ఎందుకని? టు డిగ్రేడ్ ఏ నేషన్స్ కన్వెన్షనల్ క్యాపబిలిటీస్. ఆ యొక్క మిలిటరీ దాని మీద, మిలిటరీ యొక్క ఆ ఎఫెక్ట్ మిలిటరీ యొక్క స్థావరాల మీద కొడితే ఆటోమేటిక్గా దెబ్బ పడిపోదు కాబట్టి యుఎన్ఓ కెన్ డూ దట్ మిలిటరీ అటాక్స్ ఆల్సో. ఇదన్నమాట. సో how these sanctions are relevant in law? Please remember, the supporters definitely they argue that definitely they are helpful, otherwise everybody will illegal framing of cases or illegal activities. Kani kontamandi at the same time people argue that why this sanction is necessary, why we go to file a case, enduku chestam manam sanction officer meeda. Suppose for example మీరు ఏదో ఒక ధర్నా చేస్తున్నారు, ధర్నా చేసిన టైంలో కర్బ్ సెంటర్లో, కలెక్టరేట్ సెంటర్లో అతను మిమ్మల్ని ఏదో ఎక్కడో కొట్టిన తర్వాత యు ఆర్ హర్ట్, యూ ఫైల్ ఎ కేస్, కానీ దీనికి శాంక్షన్ నెసరీ. మరి నాకు బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? వాళ్ళ శాంక్షన్ ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి మరి అనేటువంటి బాధ కూడా, నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ కూడా యూ హ్యావ్ టు సీ. బట్ ఎనీవే దోస్ పీపుల్ ఆర్గ్యూ దట్ ఇట్ ఈజ్ ఎ థ్రెట్ టు ది people of a country, definitely either external or internal threat to the people of the country. ఇలా శాంక్షన్స్ కుంటా పోతే మేము ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఎలా కావాలి? సో టు కంక్లూడ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ, ప్లీజ్ రిమెంబర్, శాంక్షన్స్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ లెవెల్డ్ యాజ్ పనిష్మెంట్స్. వాట్ ఫర్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ, ఫర్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ. For that purpose only sanctions are being used. So sanctions are passed by law or lawmakers of a country. Certain times lawmakers can also sanction the so-called sanctions. So some of the government rules, కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ రూల్స్ శాంక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రూల్ 30 ఆఫ్ ది సెక్షన్ 30 ఆఫ్ ది పోలీస్ యాక్ట్, ఎవరైనా సరే మీటింగులు పెట్టుకోవాలంటే దెర్ ఇస్ అ శాంక్షన్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ది డిఎస్పీ. అలాగే 144 ఇస్ అ శాంక్షన్. సో రేపొద్దున పలానా ఏరియాలో మీటింగులు ఉన్నాయి కాబట్టి నలుగురు కన్నా ఎక్కువ మంది చేరటానికి లేదు, దిట్ ఈస్ ఆల్సో శాంక్షన్. Therefore, by now you might understood sanctions are also necessary as regulations or rules also. So this is briefly regarding the sanctions in the topic of jurisprudence. So please remember, to conclude I want to tell you, sanctions are necessary to certain extents, particularly economic sanctions or military sanctions, and they will be helpful to the government officers in the form of section 197 CRPC. So whatever it is, so in jurisprudence sanctions they take a very good place, and you have to remember the sanctions. For this time, so we are concluding this session, and next time we'll discuss some other topic. So please, I am taking leave. Thank you very much. I am closing the video. Thank you.